Good day, ma'am. I'm Leon Tongo from Global National Colleges, your student nurse for today. So, today, ma'am, we'll be assessing your anterior and posterior thorax po. So, ma'am, prepare the equipments, the stethoscope, and the centimeter ruler. So, first, we're gown, assuming na nakasuot yung gown yung patient. So, ligod po kayo, no? So, after pong talikuran, assuming na in-open po yung gown, and inspect niyo po yung back or yung kanyang posterior thorax po. So, sa pag-inspect po yung scapula, accessory muscle, and yung posture na po. So next, palpate po natin yung thorax po. So, wala naman pong any tenderness, masses, or lesion na nakita. And next, palpate po natin yung pharyngeal spinae. So, sabihin lang po sa patient na sabihin yung 99. So, ma'am, every lipat po na kamay, sabihin po yung 99. Ma'am? 99, 99, 99, 99. So, next po, palpate chest expansion po. So, sa T9 to T10. So, dito po. So, next, percuss all over the lungs. So, percuss lang po. Okay naman po. Next, T7, percuss if nag-iiba po yung sound. So, dito po. Ayan po. So next, paparapan na po yung ating patient para po sa kanyang anterior thorax po. So ma'am, harap na po kayo. So, first, auscultate po yung thorax po ng patient. Mag-inhale, exhale na po. Ay, mali. So next, proceed po tayo sa auscultation. So, inhale, exhale. Using the diagram. Okay. No abnormal sounds na po, crackings or wheezes. So next, auscultate po by saying the patient 99. Sama? Every auscultate po sa unit yung 99. 99, 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
99. So next po, say 1, 2, 3 lang po. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So sound is very faint and muffled. So next po. Next, proceed po tayo sa anterior lungs po niya. So first, inspect po yung thorax sa kanyang position of sternum and pattern of respiration at saka yung accessory muscle group. So after inspecting ang kanyang anterior thorax, palpate tenderness or lesion na makikita. Tapos palpate primitus, yung by saying 99. And after that, palpate chest expansion. So yung tongue dapat mag-move outward symmetrically. And percuss, so resonance in the lungs. Tapos last, auscultate. So the normal is no abnormal sounds like crackers and whistles. So assuming na nagawa ko yun sa patient, so and sabihin sa patient na all the assessing is magiging confidential. So thank you ma'am. So kapatid po.